Баршаңа қайырлы күн, құрметті 6 сынып оқушылары. Бүгін сендермен Excel кітабы бойынша 92-93 беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Видео басталмас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой. Skills 8C Reading. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Listen to the music. Imagine you are in one of the buildings in the pictures. What can you see through the windows? How do you feel? Бірінші жаттығуда музыканы тыңда, суреттердегі ғимараттардың бірінде деп елестет, және терезелерден не көріп тұрсың деп сұрап тұр. Өзіңді қалай сезінесің, яғни сол ғимараттардың ең биігінде тұрғанда өзіңді қалай сезінетін едің? Біздің жауабымыз: I like see many tall, beautiful buildings, but I'm afraid of to be high up. There are clouds. I feel so frightened. Дәл осы сияқты етіп өздеріңде өз ойларыңды жазсаңдар болады. Exercise 2. Екінші жаттығу. What do you know about skyscrapers? What is the origin of the word skyscraper? Listen to find out. Көп қабатты биік ғимараттар туралы не білесің? Skyscraper көп қабатты ғимарат сөзін қайдан шыққан? Тыңдалымды тыңда және тап деген. Бірінші берілген мәтінді оқиық. Buildings above the clouds. Big buildings are nothing new. The ancient Egyptians built the pyramids. The Italians built tall towers in the Middle Ages. The French built huge cathedrals. However, it was difficult to build very tall buildings because their bricks weren't strong enough. Then, in 1852, Elish Otis invented the elevator, and in the 1852, Elish Otis invented the elevator, and in the 1880s, engineers developed a new buildings technique using steel. It was now possible to build tall buildings with strong steel without worrying how to get to the top. In big cities such as Chicago and New York that needed live-in space for families and offices for business, skyscrapers were the perfect solution. Some very brave men worked on these buildings as it was a dangerous job. Imagine walking along narrow beams hundreds of feet above the ground. For this reason, Mohawk Indians from Canada and ex-sailors did most of the work as they weren't scared of heights. In fact, the word skyscraper comes from the name sailors gave to the tallest mast on a ship. In 1885, the world's first skyscraper, a 10-story office building, opened in Chicago. Between 1930 and 1931, the Empire State Building grew almost one floor higher every day. The 3,400 men who worked on it finished it in 14 months. These days, skyscrapers decorate every city skyline, and each year taller buildings appear all over the world. At present, the world's tallest building is the Burj Khalifa in the United Arab Emirates. With over 1,200 stories, this building is a city in itself. Astana, the capital of Kazakhstan, also has its share of skyscrapers. The Triumph of Astana is one of the most impressive. It was finished in 2006, and it has 39 floors with shops, offices, apartments, and a hotel. Who knows what's next? The sky is the limit. Ал енді екінші жаттығудың сұрағына жауап берейік. Skyscrapers are tall buildings made from steel. The word skyscraper comes from the name sailors gave to the tallest mast on a ship. Көп қабатты зәулім ғимараттар болаттан жасалған биік ғимараттар. Аспан тіреген биік ғимарат сөзі матростардың кемедегі ең биік діңгекке берген атауынан шыққан.
Келесі жаттығуымыз exercise 3. Үшінші жаттығу A тапсырмасы. Read the text and answer the questions. Тексті оқы және төменде берілген сұрақтарға жауап бер деген. Бірінші сұрағымыз. Why couldn't people build really tall buildings in the past? Bricks weren't strong enough and they didn't have steel or elevators. Екінші сұрақ. When could people start building skyscrapers? Жауабымыз. From the 1880s. Үшінші сұрағымыз. How did the invention of the elevator change the history of buildings? Жауабымыз. People could build tall buildings without worrying how to get to the top. Төртінші. Why did people want to build skyscrapers in cities? They needed a living space and offices for business. Бесінші. Why are tall buildings called skyscrapers? Жауабымыз. Because many ex-sailors worked on them and it is their word for the tallest mast on a ship. Алтыншы сұрағымыз. How fast did the Empire State Building grow? 1 floor a day. Жетінші сұрақ. What can you find in the Triumph of Astana in Kazakhstan? You can find shops, offices, apartments, and a hotel. Келесі тапсырма B тапсырмасы. Say or write 3 things that impressed you from the text. What is the author's purpose? Мәтіннен саған әсер еткен үш нәрсені айт деген, немесе жаз деген. Автордың мақсаты қандай, соны сұрап тұр. I was impressed that elevator was invented in 1852. I was impressed that the Italians built tall towers in the Middle Ages. I was impressed that the Triumph has 39 floors. Енді автордың мақсаты. The author's purpose is to inform because he presents interesting information about skyscrapers without making it boring. Енді 93-ші беттегі тапсырмаға көшеміз. Exercise 4, төртінші жаттығу. Fill in living skyscraper, steel, brick, elevators, skyline. Төртінші жаттығуда берілген сөздерді төменде берілген сөйлемдердің арасында қалып қойған жерлерге дұрыс қойып шығуымыз керек. Біріншісі. People use elevators to go up or down a building. Екіншісі. Engineers use steel to build strong, tall buildings. Үшіншісі. Tall buildings provide living space for many families. Төртіншісі. The Empire State Building is a skyscraper in New York. Бесіншісі. The Burj Khalifa dominates the skyline. Алтыншысы. He built a brick wall around the garden so that people couldn't see inside. Келесі тапсырма. Listening, тыңдалым бойынша тапсырма. Exercise 5, бесінші жаттығу. Listen to Jane and Sam talking in a department store for question from 1 to 5. Choose the correct item. Бесінші жаттығуда әмбебап дүкеніндегі Сэм мен Джейннің сөйлескенін тыңда деген және төменде берілген 1-ден 5-ке дейінгі сұрақтардың ішінен дұрысын таңда деген. Біріншісі. Jane wants to buy a baseball cap. Екіншісі. Jane cannot spend over 15 euro. Үшіншісі. Sam is going to electrical department. Төртіншісі. The DVD Sam wants is called 3030 BC. Бесіншісі. Jane and Sam are meeting Harry in an hour. Келесі тапсырма. Speaking and writing. Impressing, likes, dislikes. Exercise 6. Алтыншы жаттығу. Use the phrases in the list to make 5 sentences about yourself. Алтыншы жаттығуда тізімдегі сөз тіркестерін пайдаланып, өзің туралы 5 сөйлем жаса деген.
I love going to the cinema. I hate eating out. I want to go to the pool. I enjoy playing football. I like buying books. I don't like visiting the theme park. I don't mind going shopping. Алтыншы жаттығудың жауаптары осы. Келесі exercise 7, жетінші жаттығу. Find videos, photos about the buildings in the text. Prepare a presentation for the class or write one fact about each. Жетінші жаттығуда фото немесе видео тауып, жоба дайындау керек. Алдыңғы беттегі мәтін бойынша сол туралы бір фактты жазып, презентация ретінде көрсету керек деп тұр. Burj Khalifa comprises 160 floors, which include residential, studios, apartments. Дәл осы сияқты тағы да басқа да факттерді тауып жазсаңдар болады. Келесі тапсырма exercise 8, 8-ші жаттығу. Prepare a poster with buildings in your country. Write a few sentences about each. Display it to the class. Еліміздегі ғимараттар жайлы постер дайындау қажет, әрі ғимарат жайлы бірнеше сөйлемдер жазып, оны сыныпқа көрсет деген. Еліміздегі ең биік ғимарат бұл Abu Dhabi Plazасы. Abu Dhabi Plaza is a mixed-use development complex in the very center of Astana, the capital of Kazakhstan. As of 2022, the tallest tower of Abu Dhabi Plaza at 320 meters is the tallest building in Kazakhstan and Central Asia. Міне оқушылар, менің жауабым осы. Бүгін сендермен 92-93 беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындадық. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Келесі кездескенше.